ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಪರ್ಸೋನಾ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಲಿವರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಒಂದು ವರ್ಮ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ? ಓ, KGF ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಲಾರ್ನ ಅಂತ. ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, 1000 ಜನ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ನಾವು ಆ ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 1000 ಜನ ಹೊಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಏನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ಮೆಮರಿ ಇನ್ ದ 90s ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಮೆಮರಿ. ಟೈಟಾನಿಕ್ನ ನಾನು 8ನೇ ಸರಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯು ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ way is your best way of promoting your movie. There is no other way to do it. So now our word of mouth alli we try and make a movie for the majority of them. We cannot please everybody. Sure. One defining perhaps moment of your journey is, ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಉಗ್ರಂ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ದಿನ ಐ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಸೆಡ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೀಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದಿರಿ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ, ಆವತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಒಂದೇನಾ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟತ್ತಾ? ಡಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಟುಡೇ ನೋ ಹೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಇಸ್? Can I give you a longer answer for this? Please. ಫಿಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ there was one reason, there were two reasons that I did Ugram at that point of time. The first reason was, ನಾನು ಮುರಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. I wanted to do, because he was also not doing great at that point of time. ಒಂದು ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್, ಒಂದು ಕಿಚ್ಚನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆ ನಾನು. ಐ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ probably one of the finest cinematographers, the biggest art director at that point of time. I went to Chennai to get the best music director at that time. ತುಂಬ ಅಂದರೆ it has to be one of the best looking movies. ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೆ. I did not know anything about the market. I did not know what Murali's market was, what a new director's market is going to be. ಏನಿಲ್ಲ. I went out, I spent a lot of money. ಒಂದು ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. I did all of those things. Things went terribly bad for me during the filming of Ugram. 4 ವರ್ಷ ತಗೋತು. From the day I started shooting to the day it released, it took me 4 years. ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರೀಶೂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. By the time I finished, there was not one distributor who wanted to take my movie. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬುಲ್ಶಿಟ್. ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್. ನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಟುಕ್ ಇಟ್. ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ದಿನಕರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂತು. 20 days, my movie was out in piracy. 99% of whoever has watched Ugram has watched it either on the mobile or on YouTube.
Now, somebody who was that passionate, somebody who had the ideology that Kannada cinema also should be good, the Kannada cinema should look great. So my ideology, everything is based on Ugram itself. My first experience, how much I learned about cinema, I learned about life also. And from that day onwards, I said I have to do first whatever it takes to make my family happy. I've made back 10 houses like that today. But I sold a house. That entire process, 4 ವರ್ಷ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ವಿಜಯ್ ಸರ್, ಯಶ್ ಅವರು, they bailed me out. Now, where is the question of passion in all of this? There is no passion when it comes to cinema for me. It is a business for me. And in that business, I do my best. I do my best to give a product that I'm here to entertain. I'm not here to serve. I'll always maintain that I am who I am because of the Kannada film industry. But the Kannada film industry is not here because of me. It never will be. Not because of one person, not me or anybody else. So, passion died a long time back. So, whoever I am, whatever skill I learned, whatever I have done it in Ugram, and I have learned from Ugram. You want to, if you have done a movie, you want people to come to the theatre to watch that movie. You don't want them to watch it on a mobile. That's not why you went and did DTS, that's not why you did coloring for it. Ashtondu camera, one of the best cameras I used at that point of time, nobody knows that. Panavision camera anta use madidde. Mobile alli nodakka. So you understand where I'm coming from. It becomes more easier if I tell you straight up. A further small addition to that is, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಏನಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? Of course not. Not. The hardships that you go through, you'll not forget something like that. That stays in your memory. What is the reason I came to cinema? And why am I in cinema today? It's two different things. People tell me, why did I go to Telugu film industry? The economics works better. Simple as that. It's as simple as that. So why shouldn't I? End of the day, all the clarification that I had to give over the last 2 years and to stress and tell, if I'm right or wrong, it does not matter. I'm doing what is right for me. Sure.